हॅलो स्टुडंट्स. सो आयज आमी स्टार्ट करूया सॉल्व करपाक स्टँडर्ड 10th लेवल 1 पेपर मॅथ्साचो. ओके, जो आमचो मार्चान 2026 जाला तो. ओके, सो स्टार्टींग विथ सेक्शन ए. हे सेक्शन एन सगळे MCQs आसा. If the LCM of 36 and 96 is 288, then the HCF is. So हांगासर तो फॉर्म्युला लागतलो, that is product of two numbers is equal to LCM into HCF, right? So 36 into 96 equal to 288 into HCF. So हे कितें येतलें? नवाट्टा 72 के 8 10 6. HCF येता 12. Okay, so answer is 12. Next question. The number 2016 when expressed as a product of prime numbers is written as, म्हणजे हेजे आमकां प्राइम फॅक्टर्स काडचे पडटले. ओके, एक 0. आता 2 नंबर घेता, हांगा केअरफूल रावात. ओके, सो ही मिस्टेक खूब भुरगीं करतात. डायरेक्टली 8 बरयतली, बट डायरेक्टली 8 बरोवपाक मेळना, कारण 2 नंबर जेन्ना सकयल घेता एक 0 घेवचो पडटा. तीन 2 6 3 3 3 7 21. Okay, so 216 1 2 3 4 5 2 raised to 5 into 3 raised to 2 into 7. Okay, next question. A quadratic polynomial in X whose sum of the zeros is 49 and product of the zeros is 0. So sum of the zeros 49 दिला. सम ऑफ द झिरो. आता आम्ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कसो बरयता? एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राईट? पी ऑफ एक्स. सो आता सम ऑफ द झिरोज दिला 49 आणि प्रॉडक्ट ऑफ द झिरोज दिला 0. सो हांगा सबस्टिट्यूट करीत जाल्यार हे मेळटा. ओके, दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 9x plus 13y is equal to 12 and 13x plus 9y is equal to 8. Then y minus x is. Okay. y minus x विचारला, म्हणजे सगळे आमकां मायनस करचे पडटले. minus 4x plus 4y plus 4. सो हो जातलो y minus x आणि 4 upon 4 जातलो 1. So answer is 1. Okay. Next question. The value of k for which 4x square plus 12x plus k is equal to 0 has equal real roots. Equal real roots केन्ना आसता? जेन्ना discriminant, that is b square minus 4ac equal to 0 आसता. Okay, so b कितें हांगा 12 square minus 4 into a into c. 144 minus 16k. Okay, minus minus cut. 144 upon 16. 9 येता की. Okay. Sixth question.
हो क्वेश्चन हांगा सारको दिसना. ओके, तरी इफ हांवें तो घेतलो जाल्यार आय विल रायट इट एज A25 minus A5. जस्ट अज्यूम करता हांव, अशें आसूं शकता. एक क्वेश्चन पयलो लायन आसलो. सो हें दिलां आतां तेंच्यांनी एंड यू हॅव टू फायंड अ कॉमन डिफरन्स ऑफ द अरिथमेटीक एक्सप्रेशन. कॉमन डिफरन्स फायंड आउट करूंक जाय. सो A25 आमी कसो बरयतली? A प्लस 25 मायनस 1 इंटू D मायनस मागीर हो येतलो A प्लस 5 मायनस 1 इंटू D. ओके, सो A प्लस 24D मायनस A मायनस भितून घेतलो आनी हो बी मायनस भितून येतलो. सो मायनस 4D जातलो. सो A कॅन्सल जाता. 24 मायनस 4 जातलो 20D. 40 अपॉन 20. सो D 2 येता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. If x coordinate of a point which divides the join of points A 3 4 and B 2 minus 1 in the ratio 1:2 internally is. So x coordinate काढूंक लायला. सेक्शन फॉर्म्युला यूज करा. ओके, A दिला 3,4 आणि B दिला 2,-1 आणि रेशो दिला 1:2. सो हो m आणि हो n. So using section formula, m x1 y1 x2 y2 mx2 plus n x1 upon m plus n 3 जातलो. मागीर m y2 plus n y1 upon 3. ओके, सो x कोऑर्डिनेट कितें येता? 8/3. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ रूट ऑफ 4 cos A is equal to 1 where A is an acute angle, then A is. So root of 4 कशें दिला पळया. root 4 cos A is equal to 1. ओके, सो A कितें आसतलो काय विचारला. सो cos A equal to 1 upon root 4. रूट 4चा व्हॅल्यू म्हाका खबर आहा 2. सो cos A is हाफ. कोणाचो cos हाफ आसता? 60 डिग्री. सो A is 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Points A, B, C on a circle with center O such that AC is the diameter of the circle. If TA is the tangent to the circle drawn from an external point T to point A such that measure of angle TAB is equal to 40 degree, then measure of angle BAC is. Okay, so पयली हे ड्रॉ करचे पडटले म्हाका. सो हो विथ सेंटर O आसा आणि AC तेणी म्हटल्यार डायमीटर म्हणून. ओके, हांगा एक टेंजंट ड्रॉ केल्या विथ T पॉइंट आणि TAB 40 म्हटला. म्हणजे हे आता हितूनसून ड्रॉ केला जाल्यार हो आख्खो तुजो 90 आसतलो. करेक्ट. आणि 40 म्हणजे 90कून कमी म्हणजे खंय तरी B हांगा आसा. दिस इज 40 डिग्री. आणि तेंच्यांनी विचारला BAC म्हणजे हें उरला पळय तें एंगल विचारला. म्हणजे हांगा कितें करचें पडटलें म्हाका? 90 मायनस 40 विच इज 50 डिग्री. ओके, हे सगळे तुमचे ड्रॉइंगाचेर आसा. म्हणजे तुमी जो इन वर्ड्स दिला पळय क्वेश्चन तो कसो तुमी ड्रॉ करून मागीर फायंड आउट करूं शकता ते पयला तेंच्यांनी. कॉन्सेप्टूय चॅक केला.
Next question. From a point T outside the circle with center O, two tangents TP and TQ are drawn to the circle at point P and Q. If point T is at a distance of 24 cm from the center of the circle and angle PTQ is 120 degree, then length of the tangent PT is. Okay. So हांगा परत तशे ड्रॉ करून पळोवचें पडटलें. सो आउटसाइड पॉइंट आसा टी, पी आनी क्यू दिला. ओके, आनी सांगला कितें एंगल पी टी क्यू म्हणजे हें आख्खें एंगल 120 आहा जाल्यार हें हाफ एंगल कितले जातले 60 डिवायड जातले ते, रायट. देन द डिस्टन्स इफ अ पॉइंट टी इज एट अ डिस्टन्स ऑफ 24 cm फ्रॉम ओ म्हणजे हो 24 cm आहा ओ टी. ओके, वी हॅव टू फायंड टेंजंट पी टी. पी टीची लेंथ काडूंक लायला. आतां हांगासर रेडियस बी कांय दिवंक ना, बट दिला ते एंगल म्हणजे हांगासर तेंच्यांनी दोन लेसन कंबायन केल्या, हो आनी दुसरो म्हटल्यार ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो 60 डिग्री जर घेत जाल्यार हें जातलो 90, रायट. सो 60चे एंगल घेत जाल्यार this becomes your adjacent and this becomes your hypotenuse, right. So adjacent upon hypotenuse कोण आसता, cos of 60 घेवपाची. adjacent कितले आहा, PT upon OT, cos 60 is half. PT find out करूंक जाय, OT दिल्यार 24. okay, so PT will be 24 upon 2, 12 centimeter येता आन्सर. Okay. Next question. If a circle of radius 2r centimeter is drawn passing through the vertices of a regular hexagon, then the perimeter of the regular hexagon is. So आता this is passing through the vertices म्हटला. regular hexagon असो आसा आनी सर्कल अशें वयतलें, रायट. वर्टायसिसांसून पास जावन गेला म्हटलें अँड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2r. आतां जर हांवें हे सगळें जॉयन करीत तुमकां खबर आसतलें की दीस फॉर्म्स इक्विलॅटरल ट्रायंगल, करेक्ट. इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आसता. सो जर हे 2r आसा जाल्यार हो ही सायडूय 2r जातली, सो ही सायडूय 2r सगळे 2r जातले. सो हेजो पॅरामिटर कितें जातलो, हें सगळें एड करप म्हणजे ह्यो 6 सायडी आहा, 6 into 2r which is 12r. So the perimeter is 12r centimeter. Okay. Next question. If the perimeter of one face of a cube is 20 centimeter, then the total surface area of the cube. आता perimeter of a perimeter of one face of a cube. one face म्हणजे एका स्क्वेअर आसता, रायट. फेस ऑफ अ क्यूब इज ऑफ द फॉर्म स्क्वेअर. सो हेजो पॅरामिटर 20 आसा, सो हेजी सायड कितें जातली 20 upon 4. सो A जातलो 5. सायड ऑफ अ क्यूब विल बी 5. टोटल सर्फेस एरिया 6a square, 6 into 25. This 150 centimeters square. Okay, answer. Next question. One letter is picked up at random from the letters of the word mathematics. The probability that the letter picked up is a vowel. Okay, आता हांगा मॅथमॅटिक्सान कितली वावल्स आसा ती पयली पळोवची पडटली. ओके, सो A, E, A, I 4 आसा वावल्स आनी टोटल कितले आहा ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4/11. Next, the value of log 60 plus log 20 minus log 12. So हांगा प्रॉपर्टीज यूज जातल्यो.
log 60 प्लस 20 म्हटला म्हणजे 60 इंटू 20 जालो आणि मायनस 12 log 12 सो अपॉन 12 जातलो. So this is log 100. Log 100 is 2. Okay. Next question, question number 15. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is 3, then the value of k. आता हे पहिला तुमकां कळटलें की हे आमी बरोवंक शकता एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के म्हणजे अल्फा इंटू बीटा, रायट. सो अल्फा प्लस बीटाचो व्हॅल्यू कितें मेळटलो म्हाका 5. सो हें इक्वेशन आनी हें इक्वेशन हें गिवन आसा. ही घेत एलिमिनेशन मेथड यूज करीत जाल्यार 2 अल्फा इक्वल टू 8 येतलो. So alpha is 8 upon 2 which is 4. Alpha is 4. Alpha 4 खंयच्या तरी एका इक्वेशनान घाला. सो बीटा कितें मेळटलो हांव सेकंड इक्वेशनान घालीत जाल्यार कितें मेळटलो 5 minus 4 1. सो आमचो प्रॉडक्ट कितें मेळटलो हांगा k is alpha into beta, right? So 4 into 1 4. 4 is the answer. Okay. Next question. The exact middle term of the arithmetic progression. So arithmetic progression कितें दिला -6 -2 2 dot 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 58. एक्झॅक्ट मिडल. आता मिडल काडपा खातीर आमकां टोटल नंबर काडचो पडलो म्हणजे n जाय पडलें. an दिला. an कितलो दिला 58 दिला. a is -6, d is -2 plus 6 is 4. Okay, so an is a plus n minus 1 into d. an is 58 plus n minus 1 into d plus 6 equal to, so 58 plus 6 plus 4 जातलो 10. So 68 upon 4. Okay. So n येता 17. n 17 येता म्हणजे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आसा आमचे 17. ओके. आता 17ाचो हाफ आमी काडूं शकना कित्याक तो पॉयंटान येतलो. सो आमी कशें धरतात जेन्ना ऑड नंबर आसता, सपोज 5 आसा जाल्यार आमी कशें धरतली 1 2 3 4 5. सो 2 धरून तिसरो घेतली म्हणजे 17. आता 5चो हाफ येतलो 2.5, रायट. सो हांवें 2 घेतला. 2 घेवन तेज्या फुडलो घेवपाचो. सो तसो 17ाचो हाफ कितें येतलो 8.5, करेक्ट. सो 8.5 म्हणजे म्हाका 9th टर्म धरचो पडलो 8च्या फुडलो. ओके. सो A9 काडचो पडलो म्हाका. A9 A कितलो आसा -6 प्लस 9 minus 1 8 into D. answer. Okay. Next question. In triangle ABC, angle B is 90 degree. If tan A is 1, then sin A into cos A is. So इथून tan A 1 दिला. tan A कोणाचो tan 1 आसता 45 डिग्री, करेक्ट. सो sin A into cos A कितें जातलो 1/√2 into 1/√2 which is 1/2.
Okay, answer is 1/2. Next question. The circumference of a circle is 24 centimeter. If the length of an arc of the circle is 2 centimeter, then the measure of the central angle subtended by that arc will be. So circumference of a circle म्हणजे 2 pi r दिला 24 centimeter. Length of an arc, आता हेजे एक फॉर्म्युला असता राईट. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल θ/360 into 2 pi r. ओके, थिटा काढूंक लायला. आर्काची लेंथ दिल्या 2 pi r दिला. ओके, हे दोन्ही त्या साइडून व्हरा. 2 into 360/24 is theta. So theta is 30 degree. Okay, so comparatively खूप easy असले हे MCQs. Okay, next question पोया. Okay, next कितें आहा, assertion आणि reason. Okay, the pair of linear equations 3x minus 4y is equal to 7 and 6x minus 8y is equal to k has infinite number of solutions. Infinite number of solutions केन्ना असता, जेन्ना कोइन्सिडंट असतले. many solutions or infinite solutions म्हणटा पळय ते. ओके, सो हांगा कितें आसूंक जाय तर 3 जर हांवें हो A1 आनी A2, B1 आनी B2, C1 आनी C2 घेतलो जाल्यार हो जातलो 3/6, 4/8 आनी 7 तेणी सांगला K 14 घेत जाल्यार ते जाता म्हणून. सो हाफ हाफ आनी हाफ येता. सो आमकां कितें मेळटा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. सो हे कंडिशन कोइन्सिडंट लायनाचे. सो इट शोज दॅट इट हॅज इनफायनायट नंबर ऑफ सॉल्युशन्स. सो असर्शन ट्रू जालें. रिजन कितें दिला, द पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स हॅज अ युनिक सॉल्युशन इफ दिस. सो हो रिजनय ट्रू आसा, बट रिजन आनी असर्शन एकामेकाक कांयच कनेक्शन ना. सो हेजे आन्सर हे जातले, बोथ असर्शन एंड रिजन आर ट्रू. रिजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन. ओके, नेक्स्ट पळोवया. असर्शन दिला, इन ट्रायंगल ABC KDE is parallel to BC. Okay, BPT theorem. So intersects at DA, AC at E. So AB upon AD is equal to AC upon AE. AB upon AD is equal to AC upon AE. हे तुम्ही टेक्स्टबुकान पळयला आसतलो. हो थियरम म्हणजे हे एक एक्स्ट्रा कशें आसा थंय. म्हणजे ॲक्च्युली आमचो BPT थियरम कितें म्हणटा, AD अपॉन DB म्हणजे बाकीच्यो दोन सायडी आसा पळय त्यो इक्वल रेशोन डिवायड जाता. AE अपॉन EC, रायट. आनी हेजे एक्सटेंशन म्हणून आनी एक तेंच्यांनी एग्जाम्पल दिला, तितून हे प्रूव केला. ओके, आतां रिजन कितें दिला, इफ अ लायन इज ड्रॉन पॅरलल टू वन सायड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio. करेक्ट. ओके, सो हे दोनूय करेक्ट आसा आनी तो तेका रिलेटेडूय आसा. सो इट एक्सप्लेन्स अशें जाता. बट हे इनडायरेक्ट दिला. ओके, बट तेजेर एक्सटेंशन आसा.